నవీన్ గారు చెప్పండి. థ్యాంక్స్ అండి. మళ్ళీ మరొక మంచి సినిమాని అదర్ లాంగ్వేజ్ నుంచి తెలుగు వాళ్ళకి అందిస్తున్నారు. కంగ్రాట్స్ అండి. అందరూ వీళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి. అదే యాక్చువల్గా కన్నడలో రిలీజ్ అయినప్పుడే ట్రైలర్ వేరే వాళ్ళ ద్వారా నాకు వస్తే చూస్తే అప్పుడే అనుకున్నాను చాలా బాగుంది ఈ సినిమా. యాక్చువల్గా కన్నడ సినిమా అనే కన్నా మలయాళీ సినిమా అని అనిపించింది ఆ మేకింగు, ఆ యాంబియన్స్ ఇవన్నీ చూసి. బట్ మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ ద్వారా ఇలా వస్తుంది మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సో థ్యాంక్స్ టు శశి గారు కూడా. బట్ మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ ఈ కంటెంట్? నేను చూడలేదండి, శశి చూశాడు. బట్ వీ వాంట్ థ్యాంక్ రాజు గారు అండ్ ద టీమ్ ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ డెఫినెట్లీ యాజ్ ఐ సెడ్ విల్ డూ బెస్ట్ ఫర్ ద ఫిలిం. శశి ప్రమాణంగా చేస్తారు. ఒకసారి మీ దగ్గరకు వచ్చి సినిమా ముందు మీరు ఇట్ ఈస్ యువర్ ఆఫర్ ఆర్ దేర్ ఆఫర్? అవర్ ఆఫర్ అండి. శశి చూసి వెళ్ళాడు. ఆ సినిమా అక్కడ సక్సెస్ చూసి ఇక్కడ తెలుగులో చేస్తే బాగుంటుందని ఫీల్ అయ్యారా మీరు? అంటే ఆ తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఆ నేటివిటీ అనేటువంటిది ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నారు? వాట్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్? వాట్ ఈస్ ద సక్సెస్ రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ కర్ణాటక? సార్ నేను గమనించింది ఒకటే సార్, మనం వి ఆల్ కమ్ ఫ్రమ్ విలేజెస్ సార్. సో ఆ రూట్స్లో బ్రహ్మాండంగా ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఏదైతే మిస్ అవుతున్నారో ఆర్ మన జనరేషన్ ఏదైతే మనం చూసామో ఆల్ విల్ బీ దేర్ ఇన్ ద ఫిలిం అండి. సో ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ విల్ బీ కనెక్టెడ్ టు ఎవ్రీ ఆడియన్ అండి. తమిళ కన్నడ నేమ్ ఏంటండి సినిమాది? సేమ్ అండి, సూ ఫ్రమ్ సో. సూ ఫ్రమ్ సో సేమ్. ఇక్కడ డూ యూ థింక్ దట్ దిస్ విల్ పే? దిస్ ఇస్ టైటిల్ కొంచెం ఇదిగా అనిపిస్తుంది కదా సార్. అబ్రివేషన్ క్లారిటీ ఏమి ఇస్తున్నారు సార్? అది ఆల్రెడీ ట్రైలర్లో కూడా చెప్పారు సార్, సులోచన ఫ్రమ్ సోమేశ్వరం అని. సో బేసిక్గా ఆ టైటిల్ని సూ ఫ్రమ్ సో అని పెట్టారు. బట్ మీరు సినిమాకి వెళ్ళిన తర్వాత అంతా సూపర్గానే ఉంటుంది సార్. సార్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జోనర్ సార్? ఇది ఫుల్ లెంత్ హార్ అంటే లాఫ్టర్ రైట్ అనండి. బట్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ట్రైలర్ చూసారో అది ఓన్లీ ఒక 20% ఆఫ్ ద ఫిలిం అండి. ఇంకా 80% డిఫరెంట్ స్టోరీ ఉందండి సినిమాలో. నవీన్ గారు సార్, ఇండస్ట్రీలో స్ట్రైక్ జరుగుతోంది. ఉస్తాద్ సినిమాకి ఏ మేరకు ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకున్న? యాక్చువల్గా ఉస్తాద్ సినిమా మొన్న మంత్ ఎండ్కి అయిపోతుంది అనుకున్నాం కదా, బట్ ఏ మేరకు ఎఫెక్ట్ అయింది? ఎప్పుడు అయిపోవచ్చు? మేము ఇంకా హీరో గారిది, పవన్ కళ్యాణ్ గారిది ఇంకా 1 వీక్ షూట్ ఉందండి. తర్వాత వీ హ్యావ్ అనదర్ 20-25 డేస్ షూట్. వీఆర్ ఫైన్ అండి, మాకేం ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు. బట్ స్ట్రైక్ గురించి కాకుండా విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఫిలిం. అది కరెక్టే, కానీ మీరు కనిపించేది బయట తక్కువ కదా. పోనీ ఆ సినిమాని సంక్రాంతికి తెచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? లేదు, ఇంకా మూవీ కంప్లీట్ అవ్వాలి. తర్వాత అంటే చాలా దూరం ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఆగస్టులో ఉన్నాము, ఇంకా 6 months టైం ఉంది కదా సంక్రాంతి కన్నా. ఇంకా షూట్ అవ్వాలి కానీ అసలు ఆ డేట్ గురించి ఇంకా ఆలోచించలేదు. డేట్ ఏమైనా అనుకోగానే డెఫినెట్గా మీకే చెప్తాం ఫస్ట్. నవీన్ గారు, మామూలుగా అయితే ఆగస్ట్ 8 గ్రౌండ్ ఖాళీగా ఉంది, కొత్త సినిమాలు ఏం లేవు పెద్దగా. కానీ 9వ తారీఖున అతడు రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ ఫేవర్ చాలా ఎక్కువ ఉంది తెలుగు స్టేట్స్లో. దాని ఎఫెక్ట్ ఈ సినిమా మీద ఏమైనా అవకాశం? డెఫినెట్గా అతడు మహేష్ బాబు గారి కెరీర్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిలిం అండి. త్రివిక్రమ్ గారు ఆయన కాంబినేషన్లో డెఫినెట్గా మ్యాసివ్గా ఉంటుంది రిలీజ్. బట్ దిస్ ఫిలిం ఇది ఆల్రెడీ కన్నడలో పెద్ద హిట్ అయ్యి, మలయాళంలో పెద్ద హిట్ అయ్యి, వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ బాగా ఉంది. అండ్ దెర్ ఈజ్ స్పేస్ ఫర్ 2 ఫిలిమ్స్. అంటే కొత్త సినిమా కాదు కదా, సో దెర్ ఈజ్ స్పేస్ ఫర్ బోత్ ఫిలిమ్స్. నవీన్ గారు సారీ చెప్పండి. నవీన్ గారు, మీరు చాలా తక్కువ వస్తారు కాబట్టి బయటికి చాలా గ్యాప్ వచ్చింది. కొన్ని క్వశ్చన్స్ వాళ్ళని అడిగిన తర్వాత మళ్ళీ నా దగ్గర రండి. Raj sir. Sir here. Sir. So what was the immediate reaction when you read the script, and tell me more about your first meeting? About it's the not first meeting, sir. Like, we met around 2015. So it's not a first meeting. So he was an actor who came for an audition of our film. Actually, both of them came to the same audition. That film didn't happen. So it was a Tulu film. So Tulu is my mother tongue. So I had to do that, but because I thought Kannada is a big industry, I may not be able to do a Kannada film. So let me start in Tulu. So that's when they came for the audition.
So and then like we all became friends, and he was a very good narrator. He used to tell stories to people. I said like why do you want to waste stories like that? Why can't you write it and make become a director? That's when like after many years like I suggested him a book and asked him to write a screenplay about it, but because of some reason it didn't happen, and he worked for 3 months on that script, but it didn't happen, and he was heartbroken. That's when I said like you write something where you have many stories inside, you have seen life, so you do that, like you write about the characters that you have seen. So that's when like he started writing, and I gave a few scenarios that I have seen. So he kept on working for years. He wrote 26 draft, and all the time like he used to send me, he used to send my partner Praveen. It's not that like he came and pitched the story. It's like it ideated from the team itself. So it's yeah, that's the way. So what was the preparation for your character? It seems like some priest or ghost hunter. What was that? In this film, the character was a little more uptone. Normally, what I've done was I have done comedy which is subtle, and character which is very intense and aggressive. These kind of roles I have done. But with this, there is a caricaturist tone that only comes from the theatre experience. So he is a fantastic theatre director. He had done many Tulu dramas, directed. So I started understanding like what would be the body language, because my character behaves in a certain way in the initial stages, and in the second stages it behaves a slightly different way. That would be the comedy. So to bring that contrast, I had to work how much to uptone in the first half, how much to make it little more less in the second half. Those are the kind of preparations. Yeah. Raj sir. Yeah, here. Yeah. Hi. Hi. Sir, actually, by seeing all the content, it is slightly related to Stree to in such kind of genre. So by watching the trailer or the drama which is going on, it all looks like it is quite similar to Stree 2. What you will say about this statement? You watch the film like because the thing is, the moment you choose the genre, any hit film before that will be considered as like it looks like that, but it comes from his experience. The characters are very different, and the story is absolutely different, and the film started before Stree, like 6 years before he started the script. So if you watch the film, like your doubt will be clear. It is not at all similar to Stree at all. Okay. Raj sir. All the very best. Thank you. JP, As per media reports, this budget is 1.5 crores. No. It is that's how like people actually, when somebody does a simple cinema, they miscalculate the budget. Yes. See, if you put it was shot for 50 days, and there were 30 artists who were highly paid artists in Kannada. So I mean, they are all theatre artists. If you put them for 50 days, the budget 1.5 crores. Like in 1.5 crores, when I did Garuda Gamana itself, it came around 1.8 or something. Okay. So now the world has changed, and everything has changed, and music and the budget of the film was like only the production cost came around 4.5, and then the promotion and all costed another 1 crore. Yeah. Why you have hided your character in trailer? See, that's the thing I told. No, what happened with the industry is like we always used to take we need big faces to sell the film, and new faces doesn't have a space at all. So that is where like I thought, I don't think so. Like we need to put a new face, and I won't even market myself. I don't tell that I have acted in the film. I don't put it on my face on the poster. So still we will sell only because of the content, and we won't market. We won't sit on interviews. We avoided everything. We avoided celebrity shows. We showed the film. If it is releasing on 25th, we showed it on 21st. So you judge the film was the call. So they bought the ticket, and fortunately they judged good, and that's the reason like whatever result you are seeing is because of that. JP sir. So welcome to Tollywood. Thank you. And tell us like which part is easy for you, directing the film or acting in the film? Acting. Direction ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. To handle Raj sir is difficult, or to handle Ravi ji is difficult? All the very best. Thank you. Raj sir, here. No, I'll clarify his image, sir. 1 second, sir. The difficulty in handling him is most of the time he is sleepy. To wake him up is the difficulty. Yes, sir. Sorry, sir. Sir, అంటే మీరు రక్షిత్ శెట్టి అండ్ రిషబ్ శెట్టి బోత్ అంటే మీ ముగ్గురు కలిసి కన్నడ ఇండస్ట్రీని ఒక చేంజ్ ఓవర్ తీసుకొచ్చారు.
సో ఇప్పుడు మీరు అప్పుడు గరుడ గమనంలో చేసిన రిషబ్ శెట్టి ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా హీరో అయ్యారు. సో అంటే ఒక సినిమా అనేది చేస్తున్నప్పుడు ఆడియన్స్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి దేన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తారు సార్? అంటే ఇప్పుడు మీరు ముగ్గురు డిఫరెంట్ సినిమాలతో అంటే ఫెయిల్ అవ్వద్దు అనే ఇదితో వస్తుంటారు. సో మీ స్క్రిప్ట్ మీద అనుకున్నప్పుడు దేన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు? Sir, the only idea that we try is to do a cinema that we haven't seen in theatre. So anything that becomes new to us is something that we want to do. For example, after Garuda Gamana, I didn't want to do another gangster cinema at all. The reason being, then we'll fall into a trap, then we fall into a confinement that we'll only do cinema for this purpose. So I think I am a small town boy coming from a middle class family, and I have been absolutely fortunate that I'm working in cinema. I don't need any more rewards from cinema to work here. Making cinema itself is, biggest joy. So I can do the kind of cinemas that I do. And Rakshit is also in the same trust, and Rishabh is also in the same trust. And fortunately, audience are very rewarding, sir. Like, when I did Vandu Motta Ekate, my first film, it was a film that was done in 30 lakhs and it was shot in 16 days. For that, we practiced for 2.5 months. Every single day we used to practice. And everybody said, who will watch you as a hero? I didn't want it to act as a hero. But when I couldn't find a person who was bald and who could speak Mangalore Kannada and who could act subtle, then I had to act in the last moment. But audience, even though distributors, everybody said that this film wouldn't work, audience showed that's not true. So if they have given that freedom, then I need to be more authentic and honest. So every time we do cinema, it's very simple, sir. Whatever we do, we try to do cinema that we haven't seen. So we try to write cinema that we haven't seen. That's all, sir. Raj, sir. Yes, sir. Yes. You somewhere you changed the perception of the cinema making and promotions. And what is the idea, sir? What is the method you follow to select the scripts and stories, and especially casting? Is a very relatable artist, sir. You are finding, you are showcasing their talent to the audience. That is very big service to the industry. You introduced so many new faces. What is your method to select the stories and artists? Sir, the simplest thing will be, we won't sell anything other than the cinema. That will be the simplest thing. For example, from the titling, to the posters, to the song, to the trailer, to the everything will be in the same line. For example, the title "So From So." Sir said, why is this title so weird? Because the moment the title is "So From So," and once you watch the trailer, you will understand a bit why it is "So From So." But still you are not convinced. But once you watch the film, then you take the story with the title. The moment that happens, then the title has more recall value. So every time we do, we carefully plan in a way where we don't sell cinema going overboard, but we sell the story of it. If you see the trailer, we sold the character of Ravi Anna before we released the film. So we wanted the audience to connect to this character. That's the reason that narration comes that, okay, we had a Ravi Anna. And every village in our younger days had a Ravi Anna kind of a character. So we relate suddenly. So what we try to do is, in promotion also, we try to tell the stories, sir. So why the first song was released in that way? Because we wanted to add the energy to the entire cinema. The cinema has a certain energy. So we can sell the energy, we can sell the plot, we can sell the mood, we can sell the vibe. But everything should be in a certain way, but it should always tell the story of the film. So that's how we plan and walk slowly. And fortunately, it had worked, sir, till now. Sir, which part do you enjoy most, on writing or execution of the story and acting? Writing and execution I enjoy the most, sir. Acting is still okay. Promotion is the hardest thing, sir. So it's that I asked sir, how are you posing to the photo? So he said, it's exactly whatever you are feeling, I am feeling. That's the hardest part. Raj garu.
Yes, sorry, yes. Hi, I'm Anjali Andy. Hi. So first thing, trailer was very nice, and your performance right now we see was very nice and excellent. So ఇందాక సార్ మాట్లాడుతూ చెప్పారు సో ఫ్రమ్ సో we want to do it in a Telugu, direct Telugu, but you are coming like a dubbing movie. If you get a chance to do so from so in Telugu remake, then ఎవరిని choose చేసుకుంటారు as a cast? I think I'll cast everybody who is new. The reason being, see, once I cast a star or somebody, I need to place him in a way where he will shine, or because his fans demands it. But this film, if you see, everybody has a certain role. There are 20 to 30 characters. If you come out of the theater, at least 10 you will remember. I can promise you that. 10 name you will remember. So to make this film, we need actors who can actually give space, where we can design every character in a certain importance. So if I do a star, if I cast the same star in this film, then I need to give importance to that character. So then I might lose all the shine of the other characters. So I might audition, I might search, but I might find a new actor. Can I ask one thing? నవీన్ గారు సార్, నవీన్ గారు, అంటే ఈ సినిమా కన్నడలో ఒక బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టరు. శశి గారు ఈ సినిమా చూసి తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఇలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలని తీసుకొస్తున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నుంచి ఈ స్కేల్ ఆఫ్ మూవీస్ ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? అంటే కమింగ్ డేస్లో, అంటే మనది ఒక లీగ్లో వెళ్తుంది మైత్రి మూవీ, ఇలాంటివి ఏమన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? చేస్తూ ఉన్నామండి. మొన్న మత్తు వల్ల 2 చేసాం. ఇంకొక కొత్త సినిమా ఇట్లాంటిది ఒక తెలుగులో ఒకటి చేస్తున్నాం, తమిళ్లో ఒక మూవీ చేస్తున్నాం, అంటే ఈ బడ్జెట్లో. సార్ అంటే రూటెడ్ కథలు ఆయన అన్నట్టు స్మాల్ టౌన్ బాయ్ స్టోరీస్ అన్నారు. 2 films now. 2 films త్వరలో అనౌన్స్ చేస్తాం. నవీన్ గారు ఇప్పుడు అడగచ్చా సార్? ఇది మీరు చాన్నాళ్ళ తర్వాత మీడియా ముందుకు క్వశ్చన్స్ తీసుకోవడానికి వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు అడుగుతున్నా. 2 ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ మిస్ అయ్యారు మీరు. ఒకటి ఏంటంటే మొన్న పర్సంటేజ్ సిస్టమ్ గొడవ, ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా జరుగుతున్న స్ట్రైక్. మీరు డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఉన్నారు, ప్రొడక్షన్లో ఉన్నారు, ఎగ్జిబిషన్లో కూడా ఉన్నారు, కాబట్టి మీరు పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ ఏమో అనిపిస్తుంది నాకు. ఆల్రెడీ మాట్లాడిన వాళ్ళతో సహా మీరు కూడా పర్ఫెక్ట్ పర్సన్. అది చెప్పండి సార్, రెండిట్ల మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటో. థియేటర్ పర్సంటేజా? అవును. వీ వాంట్ థియేటర్స్ టు బీ ఆన్ రెంటల్ బేసిస్. మాకు థియేటర్ ఉన్నా, విమల్ ఉన్నా కానీ మేము శశిని అడుగుతాం, రెంట్కి ఇమ్మని అడుగుతాం, ఇంకా దాంట్లో వేరేదే ఉంది. ఓకే, మీరు పర్సంటేజ్ సిస్టమ్ ఎగ్నెస్ట్ మీరు. ఓకే, ఇప్పుడు జరుగుతున్న స్ట్రైక్ గురించి, వేజెస్ గురించి, నౌ ఇండస్ట్రీ ఈస్ ఫేసింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఇట్స్ వెరీ టఫ్ ఫేజ్. సో ఈ టైంలో ఇది డిస్కషన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ విల్ సీ వేర్ ఇట్ గోస్. అంటే చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ది రికార్డ్, ఆన్ ది రికార్డు కూడా ఈ అసోసియేషన్లు, ఫెడరేషన్లు ఇవన్నీ బ్రేక్ అయితే తప్ప ఇండస్ట్రీ ముందుకు వెళ్ళదు అని అంటున్నారు. అన్రీజనబుల్గా వేస్టేజ్లు, బడ్జెట్లు పెరిగిపోవడానికి వీళ్ళే కారణం అని కూడా అంటున్నారు. మీ వ్యూ ఏంటంటే దాని మీద? అంటే బ్రేక్ అవుతుందా లేదా కానండి, రైట్ నౌ ఇంక్రీజ్ చాలా టఫ్గా ఉంది. ఎందుకంటే మార్కెట్స్ బాగాలేదు, నాన్ థియేట్రికల్ మార్కెట్స్ తగ్గినాయి. సో రైట్ నౌ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ సిచ్యువేషన్, అది మటుకు చెప్పగలను. అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ పక్కన పెడితే చాలామంది ఆ అసోసియేషన్లో, యూనియన్లు కాకుండా ముందుకెళ్ళాలని చెప్పి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీరు మీ ఒపీనియన్ ఏంటి దానికి? ఎనీథింగ్ మా బడ్జెట్ కంట్రోల్లోకి వచ్చేది, ఎనీథింగ్ ఫర్ అస్ గుడ్ అయితే మంచిదే కదండి. ఏదొస్తుంది బడ్జెట్ కంట్రోల్లోకి, ఏం చేస్తే వస్తుంది మీ వ్యూలో? చూడాలండి. అంటే యూనియన్ కాకుండా సపరేట్గా చేసి అది ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందో చూడాలి కదా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సినిమాని 100 రూపాయలు తీసి 90 రూపాయలు తీయగలిగితే గుడ్ ఫర్ అస్. బట్ అట్లా అని చెప్పి వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా చూడాలి. బోత్ థింగ్స్ టు బ్యాలెన్స్ బోత్. శశి గారు సార్, అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా డక్కా ముక్కీలు తిన్నారు డిస్ట్రిబ్యూషన్లో. మీరు ఎగ్జిబిషన్లో కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నారు. లాస్ట్ టైం మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు సిటీలో థియేటర్స్ కోసం స్ట్రగుల్ అవుతున్నాము, దొరకట్లేదు అని చెప్పారు. నేను ఇదే క్వశ్చన్ అదర్ సైడ్ అడిగా, ఇప్పుడు రాజు గారినో లేకపోతే సునీల్ గారినో అడిగా, మీకు లాస్ వస్తుంది అంటున్నారో, ఎందుకు లాస్ వచ్చినా సరే నడుపుతున్నారంటే, మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మాకు తిరిగిస్తే మేము పెట్టింది వీఆర్ రెడీ టు లీవ్ అన్నారు. మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అందులో?
సార్ వాళ్ళు ఏమన్నారో నాకు ఇప్పుడే మీరు వింటున్నాను, బట్ దాని గురించి నేను స్టడీ చేయాలి సార్. సార్ వదిలేయడానికి రెడీ, మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు, తీసుకోవడానికి మీరు రెడీయా? సార్ మాకు అదే సార్, నేను మమ్మల్ని నమ్మి సినిమా ఇచ్చిన ప్రతి ప్రొడ్యూసర్కి మేము వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలి. సో ప్రాపర్ రిలీజ్ ప్లాన్ చేయాలి. సో మాకు మోనోపోలీ అనేది ఏదైతే ఉందో, ఒక మూడు థియేటర్స్ ఉంటే 3 ఒకరిదే, లేకపోతే 2 ఉంటే 2 అనేది ఏదైతే ఉందో, మాకు ఒకటి ఉంటే మా ప్రెజెన్స్, మా సినిమాని మేము కాపాడుకోవటం. సో ఏ ఊర్లో అయినా ఒక థియేటర్ ఉండాలనేదే మా ప్లానింగే కానీ, బట్ వీ డోంట్ వాంట్ హోల్ థియేటర్స్ అండి. మాకు ఊరికి ఒకటి ఉంటే చాలు. సో టు సేఫ్ గార్డ్ ద ఫిలిం విచ్ వీఆర్ రిలీజింగ్. సార్ విమల్ థియేటర్ మీకు హైదరాబాద్లో ది బెస్ట్ థియేటర్ ఇప్పుడు సింగిల్ స్క్రీన్ వరకు. ఎందుకు విమల్లో కొన్ని సినిమాలు, ఒక్కొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ సినిమాలు సెలెక్టివ్గా వస్తున్నాయి, షేర్ వచ్చే పెద్ద సినిమాలు వేస్తున్నారు, బట్ మీడియం సినిమాలు ఎందుకు రావట్లేదు? సార్ దాంట్లో ప్రతి సినిమా పడింది సార్ మన దగ్గర. అంటే బేసిక్ ఏంటంటే సార్, విమల్ అనేది అది వీక్లీ థియేటర్ నార్మల్గా. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే సింగిల్ సినిమా వేసాం, మత్తు వదలరా 2 వేసాం, అంటే అన్ని మీడియం సినిమాలైనా పెద్ద అయినా అట్లే ఉండదు సార్. మనకి ఆ థియేటర్కి బేసిక్గా 845 సీటర్ అండి. సో చెప్పండి. అంటే డైరెక్ట్గా నేను అడగనివ్వండి, రాజుగారి సినిమాలు కొన్ని వస్తాయి, పెద్ద సినిమాలు వస్తున్నాయి, మీడియం సినిమాలు రావట్లే సార్. మనం వేయటానికి ఎప్పుడు రెడీగానే ఉంటాం సార్. ఇక్కడ ఎవరిదనే దానికన్నా సినిమా సార్. మాకు సినిమా అంటేనే చిన్నప్పటి నుంచి సినిమానే. వీళ్ళది వేయకూడదు, వాళ్ళది వేయకూడదు, ఇలాంటి ఎక్కడా ఉండదు సార్. సపోజ్ ఒక సినిమా ఒకే టైంలో 2 సినిమాలు వచ్చినాయి, మేమేం చేస్తాం, ఇద్దరిని అకామిడేట్ చేయాలని చూస్తాం. 2 షోస్ 2 షోస్, అంతేగాని ఒకరిని పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలనే ఆలోచన మనకి ఎప్పుడు ఉండదు సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నవీన్ గారు, మీరు భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలు చేసే బ్యానర్గా ఒక్క వేజెస్ వల్ల మాత్రమే కాస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారా? మిగతా విషయాల్లో మీకు ఇబ్బందులు లేవా? వాటిని కూడా మీరు ఏమన్నా ఆలోచిస్తున్నారా? అండి ఎందుకుంటే చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. మరి వాటన్నిటి గురించి కూడా ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ రైట్ టైం టు మనం ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడదాం. అంటే ఇప్పుడు వచ్చింది కదా సందర్భం, మన గెస్ట్ ఉన్నారు, వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ అడిగి ఈ సినిమాని ప్రమోట్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం. మీరు ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాక వీ విల్ షిఫ్ట్ దెమ్ అండి. ఈ రోజున ప్రొడక్షను, ఎగ్జిబిషను, డిస్ట్రిబ్యూషన్ 3 కూడాను చాలా డోల్డ్రమ్స్లో ఉన్నాయన్న విషయం తెలుసు. బట్ మీరు సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్గా సక్సెస్ అయ్యారు. బట్ గెటింగ్ ఇన్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేటువంటిది టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఫెచ్ ఇట్ టు మైత్రి మూవీస్ అండ్ వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈజ్ సఫరింగ్ అనేటువంటి దానికి ఏం చెప్తారు? అది ఎలాంటి నిర్ణయం, ఆవేశపూరితమైన నిర్ణయం, ఇట్ ఇస్ ఎ రైట్ డిసిషన్ అనుకుంటున్నారా? ఎందుకు డిస్ట్రిబ్యూషన్లోకి మీరు స్టెప్ ఇన్ అయ్యారంటే? అస్సలు ఆవేశపూరితమైన డెసిషన్ కాదండి. మేము డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి కారణం, లైక్ మా సినిమాలు ఇక్కడ ఈ సినిమాలకు సరైనటువంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ దొరకని కారణంగానే మీరు దొరకదంటారు అనేటువంటిది. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఎనీబడి ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తారు కదా, అట్లా మేమే కాదు, ఇప్పుడు చాలామందికి సొంత డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి. గీతాకు ఉన్నాయి, దిల్ రాజు గారు, సునీల్ గారికి, సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, అట్లా మేము కూడా వీ వాంట్ అవర్ ఓన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దట్స్ వై వీ స్టార్టెడ్ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. రాజు గారు సార్ డైరెక్టర్ మీరు సారీ వెల్కమ్ టు తెలుగు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ద వే యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఫంటాస్టిక్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్గా వీ హార్డ్ దట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ సక్సెస్. బట్ వేర్ ఎవర్ ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్ ద ఫిగర్స్ విల్ స్పీక్. ద ఫిగర్స్ మీరు 108లో చేసినటువంటి సినిమా ఇట్ హ్యాడ్ మింటెడ్ మనీ లైక్ ఎనీథింగ్. దిస్ యూ ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ డన్ ఇన్ 4 ఆర్ somewhere between 4 and 5. Correct, sir. What is that you collected in Karnataka? Karnataka till now, till yesterday, sir, the figure was around like I see I have this problem, gross and net only I get confused. So you tell the gross is complete, we can calculate the net. Yeah. So we got around 34, sir, like including this thing and all, like and that too in 10 days, huh?
10 days, sir, 10 days, and that's only in Karnataka. Okay. And overseas market, it collected around 5 crores, sir, till now. And there is no person who is known, no person. So that was miracle there. So that was a miracle. Yeah. What is the reason that you have gone for all the new faces? Sir, the thing is, when I came to the industry, people accepted. I still believe, like, contents, if we do the best of contents, people will accept. So people want stories is what I feel. So only we can take this risk, because we can supervise a project, because we are creative as well. We can market the project in the right way. We can spend a lot of time. And imagine this, sir, any industry for that matter, if new heroes come, new director come, only then the industry will thrive and survive. It is not that only we need to act and only we need to survive. That doesn't work for an industry. And fortunately, he's a fantastic director and he's a fantastic performer. We need performers, and in any industry, even though there are star cinemas, the content cinema is also, like, it is not competing. It is actually, it is surviving together. We need every kind of cinema, and this kind of cinema we can create. So that's the reason I go for this. Shetty bros are rising and ruling. What do you say about this? We are slaves of cinema, sir. We are not emperors or nothing. Like, we work in cinema. And do you think this is a ruler's costume or the way ruler talk? No, I don't think so. We work for cinema, that's all. And I love that I have this opportunity to work for cinema. Sir, Raj gar, same question continuation that. Yes, sir. There is a social media slogans are there, Shetty Mafia, Shetty Raj in that Kannada industry. So what are these are in the social media, or in the industry also there is a discrimination? I don't know, sir. Industry people haven't questioned. It's in social media. I think anything has a counter this thing. No, he's not a Shetty and he's not a Shetty, and they are from the day one. But nobody wants to cover because it doesn't look good, no. On anywhere, like, if you put, that doesn't look good. And that's the reason, like, we call Shetty Mafia, and we are friends, that's for sure. Like, I have collaborated with Rishabh. I have wrote for Kantara, I have wrote for all his films, and I have written for Rakshit in 777 Charlie. And he is also collaborated with Rishabh, but nobody calls him, like, he's from that gang. Nobody calls he's from my gang also, because he doesn't have the tagline. That's the simple thing. But we don't have a problem with that. But I always call people, like, you two form gang. You two collaborate with people. So the moment you collaborate, no. For example, if I come and, like, if JP can direct, then that's a beautiful thing. Only me directing, only me producing, only my film. That is not right. I think you need to collaborate so that we can thrive as an industry. Good, sir. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. Raj sir, when are you going to do straight Telugu movie? I don't know. The reason being, any cinema for that matter, when I write, I don't write structure first and then dialogue and then screenplay. That doesn't happen to me. So I write scene by scene. I write. So the first language that comes, see, more than anything, I'm a writer first. Okay. That is one job I don't want to leave. Other, like, take every other job that I have, but writer is one job that, like, I enjoy. To create something on a blank paper is the most joy, like, that I can find. So when I do that, so the language might restrict. If I don't know Telugu that well, if I know Telugu that well, if I know some other language that well, I might be able to create that. If I don't able to create that, the primary joy that I find in cinema is lost. So when I can find it in this language, I might do it. Okay. JP sir, congratulations. Kannada nalli cinema noಡ್ತೀನಿ. So it was excited and super fun and roller coaster film actually. Thank you. I was surprised about Telugu release. So we can expect Telugu sequel of So From So. Can we expect sequel? Any sequel? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬರಬೇಕು. ಸುಲೋಚನ ತಲೆಗೆ ಬಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು. So Raj sir. So I am always, I don't go for, so he might have plan, but I always tell no part 2 in Lighter Buddha films. The reason being, we are creators. We are creative people. And when we create something, that should be original and we should be done with that is what I believe in. Otherwise, we will find a formula and we try to replicate it. That's what I don't want to do in Lighter Buddha films. So that's the reason, like, even if it's the most successful project, like, I want to keep it aside and try it. Raj sir, you have a huge fan base in Telugu states too. When compared to Kannada, ఇక్కడ కూడా మీకు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. So when will you do straight Telugu film? So just I answered that. So one more, last but not the least,
యు ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ కాంతారా కదా. Yeah. So Kantara, I was a part of Kantara. This time I couldn't work, like, I had too many. But he is a small part of Kantara, but he too couldn't go to shoot. He's also a fabulous writer. So, like, he's a fantastic writer. This time I couldn't work, but Rishabh had called me today and he said that everything is going on smooth and great. So let's see how this film shapes up. సో 2 weeks టైం పట్టింది. ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా ఒకటే టైంకి ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు? నెక్స్ట్ ఫిలిమ్స్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? Simultaneous release we can expect. Okay. Sorry, brother. Like, I want to do that. Like, what we believed was we want to release the film, and the moment the film is a success, then if it travels to other land, it is more genuine. It is true, because we are not doing anything. People said it's a super hit film, and then it goes to another language. Then we can be very sure that, like, we didn't tell. So if someday, like, we are absolutely sure that, okay, it will sell in every other language, we will show the film to, like, sir, and we will show it to the interested prospects, and then, like, if they are interested, we'll do that. The only thing is we want to do cinema, brother. Like, it's not language, this and everything. We want to do cinema, yeah. కంగ్రాచులేషన్స్. Thank you. శశి గారు, సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిలిమ్స్ని రిలీజ్ చేయడానికి చాలా భయపడతారు. సో అదే కాంటెంట్ బేస్డ్ ఫిలిమ్స్ని మీరు రిలీజ్ చేశారంటే అందులో మినిమం కాంటెంట్ లేకపోతే యాక్సెప్ట్ చేయరు ప్రాజెక్ట్ని. సో ఈ సినిమా తీసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? అండ్ ఇప్పుడుండే నెక్స్ట్ వీక్ వరకు సినిమాలు తక్కువగా ఉన్నాయి, ఒకటి రిలీజ్ ఉంది. సో ఈ సినిమాకి స్కోప్ ఉందా జనాలు వచ్చి చూడటానికి? సార్, ఇప్పుడు మేము గతంలో కూడా మంజుమల్ బాయ్స్ ఇలానే ఫస్ట్ డే పోయి చూసి కంటెంట్ నచ్చి మంజుమల్ బాయ్స్ వీ బ్రాట్ టు తెలుగు స్టేట్స్ అండి. ద సేమ్ థింగ్ మహారాజా తమిళ్ నుంచి. సో ఇప్పుడు ఈ సినిమా కూడా మేము ఫస్ట్ చూసి, అండ్ యాక్చువల్లీ వీఆర్ ఆఫ్టర్ ద ప్రొడ్యూసర్ యాక్చువల్లీ. సో మాకు వీ విల్ రిలీజ్ ఇన్ 2 states అని చెప్పి వీ వర్ ఫాలోయింగ్ అప్. సో ఫైనల్లీ దే గేవ్ అస్ అన్ ఆపర్చునిటీ. సో దట్ ఈస్ హౌ మాకు బేసిక్ ఏంటంటే మంచి కంటెంట్ ప్రజలకి చెరువు తీసుకెళ్ళాలి. అది మనకు అవకాశం దొరికితే సార్ చెప్పినట్టు మేము కూడా ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఒక సినిమాకి మేము కూడా 1 side ఆఫ్ స్లేవ్స్ అనుకోండి. మంచి సినిమాని తీసుకొని వచ్చి మంచి థియేటర్స్కి ఇవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ అవర్ ఇంటెన్షన్ అండి. శశి గారు, సార్ యాక్చువల్లీ 10 daysలో 34 కలెక్ట్ చేశారు అని చెప్పన్నారు కదా సార్. మీరు ఇక్కడ మన లైక్ తెలుగు రీజన్లో ఎంత కలెక్ట్ అవుద్దని అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సార్? వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ లెవెల్ సార్? ఎందుకంటే మీరు సినిమా చూస్తారు, మీకు బాగా నచ్చింది, తీసుకొచ్చారు, ఇక్కడ మా ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్ టు సే అండ్ గెస్ ద నెంబర్స్. అంటే దీనికి లిమిట్ లేదమ్మా. ರಾಜನ ಜೆ ಪಿ ಅಣ್ಣ, ಶನೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಅಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. 2 ಸಲ ನೋಡಿದೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋನ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಕ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಮರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು wrote ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ 26 times. So you changed that 26 times? He wrote. You both collaborated on the... No, like, the initially we discussed, then he wrote. JP Anna? Yeah, he's the writer-director of the film. So I'm a producer of the film. Yeah. JP Anna, what was your experience throughout the film? Like, this is your first chance, like, as a writer and director. So what is the support you got from Rajbi Garu and the whole cast and crew? I think there is a relative for you also in the film. ಅದೇ ಸರ್, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನಂತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಒಡನಾಟ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಂದು ಅದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಇವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆದ ನಂತರ. ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೇ ಬೇರೆ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಬೇರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಿದ್ದದ್ದು ಬೇರೆ. ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದೀನೋ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನೋ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ರಾಜ್ ಸರ್. నవీన్ గారు, సార్ నవీన్ సార్ అంటే హై బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్ తీస్తున్నారు, లో బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్ తీస్తున్నారు. సో వేరే లాంగ్వేజ్లో హిట్ అయిన సినిమాలు అప్పుడప్పుడు ఇలా మీరు చూసి మా ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. బట్ ఎప్పుడైనా ఒకేసారి సైమల్టేనియస్గా అదర్ లాంగ్వేజ్తో కొలాబ్ అయ్యి అక్కడ ఆ యాక్టర్స్తో, అదే కథ ఇక్కడ మన యాక్టర్స్తో ఈ కొలాబరేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమన్నా ఆలోచనలో ఉన్నారా సార్? అంటే ఒకే కథ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో సార్ సైమల్టేనియస్, లైక్ ఇప్పుడు దృశ్యం చేస్తున్నారు అట్లాగా? డన్ సార్.
అంటే అట్లాంటి ఆపర్చునిటీ వస్తే వీ వుడ్ లవ్ టు డూ ఇట్ డెఫినెట్లీ. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ రాజ్ సార్ హియర్. ఎస్ సార్. యాక్చువల్గా మీరు లాస్ట్ టైం తీసిన గరుడ గమన ఆ స్టోరీ టెల్లింగ్ కానీ ఆ ప్రజెంటేషన్ కానీ ఒక స్లో మోషన్లో ఒక మైతో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులను తీసుకొని చేశారు కదా, దానికి బేసిక్ థాట్ ఏంటి సార్? అంటే అలా స్టోరీ టెల్లింగ్ చెప్పడానికి కానీ ప్రజెంటేషన్ కానీ. Sir, when I was watching Yakshagana, you know Yakshagana, sir? Yes, sir, yes. So in Dakshina Kannada and Uttara Kannada, there is a form of this thing called theatre called Yakshagana. There they play mythology. So I was watching, I was a 5th standard kid and there was mythology happening there. Devi gave birth to Brahma, Vishnu, Maheshwara and she assigns role to everybody. Srishti, Sthiti, Laya, 3 roles she gives. And after that, they all fight with each other saying that I am bigger and I am bigger. I am a 5th standard kid, I am watching the Yakshagana and my idea is like, oh my God, okay. Does God have this ego? Do they fight with each other? But nobody answered me. It actually remained as a question inside my head. And then I did a film, my first film, Vandu Motta Ekate. After that, within the team, once it's successful, so we also the idea comes, it is successful because of whom? Because of me, that ego comes. So when that started coming within the teammates, I was like, okay, this ego is a beautiful thing. So I wanted to explore why we become these people after success or something. So that is when I didn't have the question for Brahma, Vishnu, Maheshwara. I took those characters and put it in a gangster world where they accidentally become gangsters, but I gave the attributes of Brahma, Vishnu and Shiva. So that is how I tried to answer the question which I couldn't find an answer. I can't tell I found an answer, but I found a film, sir. Yeah. సార్ ఆ సినిమాలో మీరు ఒక మర్డర్ చేసిన తర్వాత ఒక శివతాండవంలాగా చేస్తారు. కరెక్ట్. ఎక్సలెంట్ యాక్టింగ్. Thank you so much, sir. Thank you, sir. So all the best, sir. Thank you, sir. When is your next film, sir? Direct. Sir, I'm writing, sir. I'm writing. Because of this film and because of the promotion and all, I'm not able to focus. But the moment I finish this, I want to switch off the phone. I want to uninstall Instagram and then I go and write and finish that script, sir. Yeah, that's a thriller. That's what I'm trying to do. You're a producer, sir? You are producing? Yes, sir. Right now I have made a little money, so we can produce. So, not sure to whom should I shoot this question. So, actually, I watched it in Kannada. It was hilarious. So, yeah. Now, the question is, we have some blockbusters from other languages like Premalu and Gymkhana, where they used too much of meme references and they largely depended on that. So, not sure who did take care of the dubbing for this film. So, is it a true translation or you also depended on memes and other stuff? Yeah, we took care of the dubbing. So, because creatively we wanted somebody to supervise. It's not that when we do cinema, as you said, you cannot just Google translate a word and put it, and that doesn't work for a culture. If you see the trailer, and if you watch the Malayalam trailer and Kannada trailer, these 3 trailers looks different in 3 ways. Yes. The intonation, the way they pronounce the name, and the sound. For example, in Mangalore Kannada, it is called Ravi Anna, and it is very soft. Yes. And in Telugu, it Ravanna. It is a little more, stronger. Yeah. So only a local person can find that dialect. So when I sent a person, the moment we knew that, we are doing, I sent a person and said that this is the sensibility that I want. I don't want them to Google translate it. Work on it as much as possible. So we didn't Google translate, sir. We did the best that we can do in the time that was available. థ్యాంక్ యూ మీడియా ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్స్. కాదు, ఒక్క నిమిషం కెమెరాస్ ఉంచండి. అండ్ బిగ్ టికెట్ ఉంది, దానికోసం ఒక్కసారి ఐ రిక్వెస్ట్ బిగ్ టికెట్ తీసుకొని రావాల్సిందిగా